Hello, my dear friends. Today, 19th of June, the day we observed as National Reading Day. This day is marked in the honor of Sri Puthuval Narayana Panikkar, or P.N. Panikkar, who is famously known as the father of library movement. He initiated this movement by establishing rural libraries under the aegis of Travancore Library Association that established in 1945. We are the most literate people in our country, thanks to the library movement that is initiated by Mr. P.N. Panikkar. A story is not read as we read a poem, and a poem is not read the way the news is read. Each of the genres has its own unique mode of reading. On this day, we, the St. Charles, are taking you to an incredible mode of reading experience, where you will come across a variety of reading modes, as the Charlie Institute stories, poems, and news in 3 different languages: English, Malayalam, and Hindi, adopting a completely different mood of reading from each of the segments. To introduce each of the segments, we have our language teachers. Shiba ma'am for Hindi, Deepa ma'am for Malayalam, and Simon sir for English. First in the list is the story segment. We will begin with English language, followed by Hindi and Malayalam languages. Let's get across to our teachers. Since the time of the invention of letters, various genres of literary arts have been a source of entertainment for mankind. Various genres of literature, poetry, fiction, and drama have been entertaining people for many centuries in several languages. With plot, characters, dialogues, time of action, and style. A story can be defined as a narrative in prose detailing the actions of fictitious people. The reading of a story has its own peculiar mode that a reader adopts. Take a listen to Mika Meri Viji of Standard 10 as she reads an extract from the short story Funeral, written by Ruskin Bond. Take a listen. "I don't think he should go," said Aunt M. "He is too small," concurred Aunt B. "He will get upset and probably throw a tantrum. And you know, Padilal doesn't like having children at funerals." The boy said nothing. He sat in the darkest corner of the darkened room, his face revealing nothing of what he thought and felt. His father's coffin lay in the next room, the lid fastened forever over the tired, wasteful countenance of the man who had meant so much to the boy. Nobody else had mattered, neither uncles nor aunts nor fond grandparents. Least of all, the mother, who was hundreds of miles away with another husband. He hadn't seen her since he was 4. That was just over 5 years ago, and he did not even remember her very well. The house was full of people, friends, relatives, neighbors. Some had tried to fuss over him, but had been discouraged by his silence, the absence of tears. കാണാത്ത ലോകം കാണിക്കുകയും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രികരാണ് പല പുസ്തകങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. വായന പ്രധാനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കഥ, ചെറുകഥ, നോവൽ, കവിത, യാത്രാവിവരണം, ജീവചരിത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മെ അനുഭവങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വായനയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അത് വായനക്കാരനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ലോകത്തേക്ക് കഥാവായന നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു. ടി പത്മനാഭന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന കഥയിലെ ഒരു ഭാഗം രാജലക്ഷ്മി വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കും. വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന കാറ്റാടി മരങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്റെ മുമ്പിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒരു കോട്ടയാണ്. കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറമേലാണ് കോട്ട.
ആര് പണിതുവെന്നോ എപ്പോൾ പണിതുവെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായ നാൾ മുതൽക്കേ ഈ കോട്ടയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽക്കേ ഞാൻ ചുറ്റിത്തിരിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അനുഭവങ്ങളുടെ വീപ്പ് ഭാണ്ഡവും പേറി ജീവിതത്തിന്റെ ദുർഗമമായ വഴികളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है. जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होना ज़रूरी है. कहानी, नाटक, कविता आदि कई तरह की पुस्तकें होती हैं. इन सब का अध्ययन हम अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए. कहानी सुनना और कहना सबको पसंद है ना? आइए सुनते हैं आंड्रिया किस प्रकार एक कहानी पढ़ती है. नीलिमा अपना चेहरा दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए. मीनू के कोमल हाथों से आंखों मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ. दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गए और खुशी से उसके हाथ छूम लिए. अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा. नीलू बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली. Enjoy the stories? Don't forget to read these stories in full once you can visit libraries. The next segment is poetry. Let's go across to our teachers. Poetry is one such genre that cannot be defined in comprehensive terms. We all have certain instinctive sense of what constitutes a piece of poetry, but to translate into exact language seems difficult. However, I tend to agree with Johnson, who says poetry is a metrical composition that unites pleasure with truth, calling the imagination to the help of reason. The fact is that the definition of poetry has nothing to do with our capability to appreciate a piece of poetry. Take a listen to Devika Seals of Standard 7, who reads a few lines from the poem To a Skylark, written by the great poet Percy Bysshe Shelley, in which the poet seeks the reason for the happiness in the song that the skylark sings. To a skylark, hail to thee, blithe the spirit, built on our world that from heaven no near it. Forest thy full heard in profuse strains of unpremeditated art, higher still and higher from the earth thou springest, like a cloud of fire the blue deep thou wingest, and singing still the soar and soaring ever singest. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is straw. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Better than old measures of delightful sound, better than old treasures that in books are found. Thy skill to poet were those corners of the ground. Teach me half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lip would flow. The world should listen then, as I am listening now. ഈണത്തിലും താളത്തിലും ചൊല്ലിക്കേൾക്കുന്ന കവിതകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാറുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മെ ഒരു മായാലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എത്രയോ കവിതകൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുപൂവ് എന്ന കവിതയിലെ ഒരു ഭാഗം ആന്റണി സിനോ ചൊല്ലുന്നു. നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാം. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം
മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. കൃഷ്ണ തുളസി കതിർത്തുമ്പു മോഹിക്കും നിന്റെ വാമുടി ചുരുളിലെത്താൻ. പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിരുന്നു നിൻ അരികിലെത്താൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജയ്ക്കെടുക്കില്ല, താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. വിടരും മുമ്പേ പൊഴിയുന്ന ഇതളുള്ള പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. कविता के भावों को समझकर उसकी सुंदरता को नष्ट न करके कविता का अध्ययन करना चाहिए. सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मेरा नया बचपन नामक कविता सावियों के शब्दों में सुनिए. बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी. जिंदा रहे खेलना खाना वो फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद. Those pieces of stupendous poetry have run deep into our hearts, haven't they? It's time to come out of the fictitious world and feel the reality. Here is our last segment, news reading. When it comes to news reading, we come across various styles. But one element that we find in common in all the best readers is the outstanding confidence in their body language, clarity in their articulation, and the pace at which they read out lines. This is what makes the news reading different from reading of poetry and short story. Take a listen to Cheryl Prince of Standard 8, who makes one such presentation. Hello and good morning. I'm Cheryl Prince and welcome to the morning news. Let's take a look at the stories that are making headlines at this hour. Delhi's all shops and restaurants to open today. Delhi records 23 COVID deaths in a day, lowest in over 2 months. IISS to release first admission list tomorrow. Bihar intermediate class 11 admission to start from June 19th. Prashant Kishore out his team get Mamata Banerjee contract till 2026. Indigo flight has tire burst while landing at Karnataka's Hubli. Passengers say Silverstone to be exempt from COVID-19 restrictions for 2021. CBSE committee to submit its report on class 12 evaluation criteria on June 18th. That's all from the news today. Thank you and have a nice day. വായനയുടെ വേറിട്ട ശൈലിയാണ് വാർത്താ വായനയിലുള്ളത്. ദൈനംദിന വാർത്തകൾ വളരെ സ്പഷ്ടവും ആകർഷകവുമായ രീതിയിൽ ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയയാണ് വാർത്താ വായനയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. അതീന്ദ്ര മലയാളത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും. നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കോവിഡ് ചികിത്സാ ചിലവ് കുറയും. വാക്സിന് 5% നികുതി തുടരും. 2 മരുന്നുകൾക്ക് പൂർണ്ണ നികുതി അളവെന്ന് GST കൗൺസിൽ തീരുമാനം. ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനം തടയാൻ നടപടി. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടരാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ നടപടി. മേയർ M. അനിൽകുമാർ, ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ TK അഷ്റഫ്, ഡോക്ടർ വിനോദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്തു. കായികം. യൂറോയിൽ ഞെട്ടൽ. കളിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ ഡെൻമാർക്ക് താരം ക്രിസ്ത്യൻ എറിക്സന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം. ഡെൻമാർക്കിന് തോൽവി. റഷ്യ കീഴടക്കി ബെൽജിയം. കപ്പിൽ ചെക്ക് മുത്തം. പാരീസ് ടെന്നീസ് വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ചാമ്പ്യൻ. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. समाचार पढ़ने को भी एक तरीका है. शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करके आत्मविश्वास के साथ समाचार को प्रस्तुत करना है. जरा देखिए नंदना उसे कैसे प्रस्तुत करती है. नमस्कार. आज सुबह की बड़ी खबरें. उत्तर प्रदेश की सियासत में हाईटगों का दाव जारी. दिल्ली द्वारा खत्म करने के बाद आज यूपी के नेताओं को मिल सकते हैं. CM योगी चुनाव को लेकर हो सकते हैं बात.
जीएसटी काउंसिल की आज पड़ी नहीं, कई चीज़ों पर कम हो सकती है। किसानों का आंदोलन अभी नहीं होगा खत्म। यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग 14 को आएगा रिजल्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की 2.5 साल पूरी। धन्यवाद। I'm sure that you have had a wonderful experience with our readers. We will be glad if this would inspire you to become passionate readers. We have our young readers waiting to greet us on Reading Day and convey their Reading Day wishes. Let's listen to them. Books train your imagination to think big. We are celebrating National Reading Day on 19th June. On this day, I would like you to remember the words of Joseph Addison, a famous English writer. Reading is the mind, but exercise is to the body. Happy Reading Day to all. Thank you. Hi, my name is Sean. I am from 3rd grade. Today I would like to share my favorite story. My favorite story is Bobby Knows Best. One night all the bunnies had a story to tell, but Bobby had never seen a fox. So one night he creeps out of the burrow to find a fox. So you should be always brave like Bobby. You should try new things in life. Thank you and have a wonderful reading day. मैं अन्ना हूँ। मुझे कहानी पढ़ना बहुत पसंद है। आप लोगों को मेरी ओर से विश्व पठन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Good morning, respected teachers and my dear friends. As we all know, today we celebrate Reading Day. It's true that we are locked at home due to COVID-19, but this is the best time to explore the world of books and say bye-bye to mobile games. Do you know why reading is important? It is important because it's a habit that makes you a better person. Biographies of great men and women tell us that most of them became great because of the inspiration they got from reading books during their childhood days. Reading improves our concentration power, memory skills and vocabulary, and hence our communication skills. Some books can be a beam of light, lighting up the path ahead. In Bible, we find the author of Psalm Asert saying this: Your word is a lamp to my feet and light for my path. So choose good books wisely. Make them your companions. Wishing everyone to make the most out of this year's reading day. Thank you. കൂട്ടുകാരെ, ശരീരത്തിന് വ്യായാമം എന്നത് അതുപോലെയാണ് മനസ്സിന് വായന. വായനയിലൂടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു നല്ല വായനാ ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. Thus we conclude our reading day activities. I thank our dear principal sister Ginny Varghese, my teachers and of course my friends for chipping in to make this event a very meaningful one. Thank you all. This is Angel Libin and along with me Omega Maria signing off. Have a grateful day. Thank you for watching.